In December 2020, the exchange of Dutch, German, Swedish, and American students from the Mechanical Engineering and Digital Design and Art course started. They visit each other's schools and work on the same project, building an image that incorporates 3D printed sustainability goals. I like it a lot because it's very nice to move in the other countries, see how they work on different projects. The assignment for all students is to jointly make an aluminum frame where 3D printed tiles can be placed. Each chooses one of the 17 sustainability goals, creates a design, and prints it. Each student then presents this choice online to all other One for All students. I have chosen this plate because gender equality is very important to me. What was the difficulty of sorting all the parts out? The connections were not easy to find on the drawing, but we finally get it. Wat ik erg mooi vind is het 3D geprinte werk. Wat ik ook heel mooi vind is dat de solarpanels heel mooi en precies passend op het hoofd van het grote beeld staan. En als ik dan zie hoe die jongeren samenwerken, ja, dan zie je precies, ja, wat is de bedoeling van zo'n project als dit? Dit is de bedoeling van zo'n project als dit. Het is gewoon hartstikke leuk. Je bent in het buitenland, je oefent met een nieuwe taal. Je komt in contact met hele andere leerlingen. En dat is leuk van zo'n project als dit, dat iedereen mee kan doen. En daarom heet het ook One for All. In May 2023, the closing event took place in Amsterdam. One for All 2.0 promises to be even more exciting.